Okay, let's get this video started. I'm doing another back-end video. Vamos a continuar con este video. Este video voy a hacer otro estacionamiento con mis 53 pies. First, let me say that I'm here at the customer. Bring down your windows. Ya yo llegué al cliente. Baja la ventana. You want to bring down the windows so in case if people around, they can hear stuff. You can hear if you hit anything or something, or maybe somebody will yell at you. Baja la ventana para que tú escuches si hay alguien que te ve, que le vas a dar a un container o algo. Now, you're not always gonna set up real close when you're coming in. You're always gonna set up from way beyond. So this right here, we gotta set up from way beyond. What I mean is that I'm off. Quiero decirle que este video yo voy a grabar aquí, voy a estacionarme, pero yo siempre hago los videos cuando estoy cerquitita a los containers. Esta vez no vamos a empezar así, vamos a empezar wide, so a lo ancho. So we're gonna go ahead and get started. Vamos a continuar. Porque ahora mismo vamos a ir. Right now we're gonna go right in there. So then, steering wheel forward. El timón, todo para adelante. Mucho aquí. Alright, we're gonna try to set this up. We're gonna go in there. See how far we are? Vamos a estacionarlo ahí. ¿Ves cómo la distancia? Pero yo voy a empezar desde acá. Entonces comienzo desde acá. Try not to use the casi, porque ella está en el medio también. Yeah, she's on my way. So let's try it. You're gonna have to go tight, close it. Cierra el gap. See that? Abre. Abre el gap. Close it, open it. See how I start wide? ¿Viste cómo empecé? A lo ancho. Abre el gap. Stop. Pull forward. Vamos para adelante. Abre el gap. Perfecto. Perfect. Back up. Regresa. Cierra el gap. Ábrelo. Close it. Open it. Close it. ¿Viste cómo es? You see how it is? See that? That's what you want. See, I start from anywhere. Yo comienzo y maneuvers de donde yo siempre busco de dónde empezar. Tú sabes que quiero decirle que se coge práctica. Entonces entre más tú lo haces, mejor te vas a poner. Okay? I want to say that the more you practice, the better you're gonna get at it. Okay? Because I start from anywhere. When it comes to backing in a customer, I can start from any end. It doesn't matter. You know, I'm just showing you the basic on when you count 1, 2, 3, then cut. Yo solo le estoy enseñando a ustedes la muestración en el setup, en el primer setup. You know, en el setup que yo he hecho en otros videos que cuento hasta 3, 1, 2, 3 containers y después a la derecha. That's just to get you started. Eso es solamente para que tú comiences, tú tengas un fondo donde empezar. You know, I'm just setting you up so you will have an idea of where you're gonna begin from.
But once you become a good at it, a la vez que tú llegues a estar bien good at it, vas a estar bien. So then you're gonna be able from back in from, and you saw how I came in. You know, I came in real tight, and then I had to come wide. But you saw how I did it. But I still can in three and some. But you always wanna be able to get out and look. Siempre pon atención cuando tú llegas al customer, porque a veces no vas a poder contar tres, ¿ok? So más o menos la idea, y eso es así es que yo lo grabo, para que tú más o menos entiendas, ¿ok? So yeah, basically that's what it is, ¿ok? So yeah, let me get this container off me, and I'll catch you in my next video. Thanks for watching. Gracias por ver mi video. Subscribe. God bless. Love. Later.